हेलो साथीहरू, हामी फेरि आइसकेका छौँ हजुरहरूको साथमा नयाँ भिडियो लिएर। हाम्रो साथमा रहेको छ गिलो चटपटे, अनि यो भेज चाउमिन, अनि यो के हो करेन चाउचाउ, अनि सलादमा रहेको छ काँक्रा, अनि हामीसँग रहेको छ यो पानीपुरी पनि, अनि पानीपुरीको के भन्छ होला त्यसलाई पानी, अनि यो छ आलु पानीभित्र हाल्ने हैन। ल साथीहरू, हामीहरू चाहिँ भिडियो सुरु गर्छौँ है त। हजुरहरू हेरेर इन्जोय गर्नु होला है त। सुरुमा के खाने त? प्लेट खै त? त्यो भान्जीको लागि, त्यो मेरो लागि। यो चाहिँ सुरु चाहिँ चटपटे गरौँ न। पानीपुरी गर्ने चटपटे गरौँ न। टेस्ट गरेर ल चेस। ल है फर्स्ट बाइट ल खाएँ है त। चटपटी चाहिँ गजब मिठो। पानीपुरी खाने अब सबैले भाजीको बनाइदिन्छ। पानीपुरी चेस गरौँला भनेको त खाइहाल्यो त्यसले त। मेरो छोरीले चाहिँ खाना बहुत हतार हुन्छ है। त्यसले खाइसकेर हामी चेस गर्ने होला। ल पानीपुरी बाइट है। मिठो। अब के खाने? करेन खाम सबैले? करेन त सिलाइसकेछ। चाउमिनलाई पनि टेस्ट गरौँ है त। मिठो। सबभन्दा मिठो चटपटे नै फेमस।
बनाउन दुःख हो, खाना त मजा आउँछ। झन् यो गर्मीमा त झन् खाना बनाउनु बहुत गाह्रो। घाँटी नै बस्यो त्यो बोल्दा बोल्दा। पानीपुरीमा करेन्ट चाउचाउ पनि हालमै त कस्तो हुँदो रहेछ। सबै खानेकुरा मिठो, सबभन्दा बेस्ट चाहिँ मलाई चटपटी लाग्यो है। भान्जीलाई के लाग्यो त? के मिठो लाग्यो सबभन्दा? पानीपुरी। अनि छोरीलाई सबै मिठो। चाउमिन चाहिँ अलिकति थपेको अवस्था है। यता चटपटी पनि हल्का।
फिनिस हुन लाग्यो है। तिनजनाले एक पनि खानुपर्छ पानीपुरी लास्ट होइन। हातैले हाले है त। आलु सब भ्याएछ पानी करेन्ट पनि हाल्छ करेन्ट पनि हाल्नु थियो ल हुन एकछिन लास्ट पानीपुरी खत्तम करेन्ट यसमा अलिकति चट्ट चटपटे सब मिक्स है त। ओहो चम्मच हाल्नु है त। ल लास्ट पानीपुरी चियर्स। ल साथीहरु हाम्रो चाहिँ आजको मुकबाङ चाहिँ भ्याइयो अनि हाम्रो चाहिँ भिडियो हेरेर चाहिँ सबैजनाले मन पराइदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। बाइ बाइ साथीहरु, हैव अ गुड डे।